Hello student, today we will start numerical. Now the first numerical is a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Now consider this is a dumbbell. This rod is uniform. Its mass is 60 gram and length is 20 centimeter. So mass of the rod is 60 gram and length of the rod is 20 centimeter. Now two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter. So this is the solid sphere. It is identical, means same mass, same length, same shape. So two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter. So mass of the sphere 50 gram and radius of the sphere 10 centimeter. Each are at the two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center. Means axis is passing through center and perpendicular to the length. Means axis passing through center of the dumbbell and find out its moment of inertia. येते का लक्षात पहा. एक डंबेल आहे, डंबेलला दोन्ही एंडला काय स्पियर्स आहेत, आयडेंटिकल स्पियर्स. देअर मास इज 50 ग्रॅम and radius 10 centimeter. Now the length of the rod is 20 and mass is 60. Now find out its moment of inertia when axis passing through center and perpendicular to its length. Okay. आता काय करायचं आता या ठिकाणी पहा. बोथ स्पियर्स आर आयडेंटिकल. तर या स्पियरचाही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा. तोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया याचा असणार आहे सेकंडचा. दिस ॲक्सिस, बोथ ॲक्सिस आर पॅरलल. लक्षात घ्या. नाउ फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पियर अबाउट द ॲक्सिस. सपोज दिस इज अ x dash. This axis is x dash. So find out the moment of inertia of the sphere about this axis. And both are parallel. So in that condition, by using the principle of parallel axis. येते का लक्षात. या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला फाइंड आउट करायचा असेल आणि ॲक्सिस मात्र हा असणार आहे, तर तुम्हाला या ठिकाणी प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस यूज करावा लागेल. कारण की हा ॲक्सिस आणि हा ॲक्सिस काय पॅरलल आहे आणि याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया when this is the sphere, solid sphere. So now moment of inertia of this solid sphere when axis passing through center, its answer is 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square. But when axis passing through center. Now when axis, about axis x dash, about axis x dash. So how much the moment of inertia of the solid sphere? So by using the principle of parallel axis, its moment of inertia is IC plus ma square. This is the formula. Suppose this is a IO. This point is O. So this is a IO. Sorry, this is a not. This step is IO and this is IC. This is IC. Moment of inertia of the solid sphere when axis passing through center. So by using the principle of parallel axis, IO is equal to IC plus MS square. Means IC means moment of inertia of solid sphere when axis passing through center plus M means mass of the
solid sphere, and A means distance, this distance between two parallel axes, and this distance is, how much this distance? Because length is 20 centimeter, so half of the length means 10 centimeter. येते का लक्षात? पहा, हे समजण्यासाठी मी आधी तुम्हाला सांगतोय की आपल्याला या डंबेलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्हाला आधी ह्या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करावा लागेल व्हेन ॲक्सिस पासिंग थ्रू O point, when axis passing through point O. So at that time, by using the principle of parallel axis, so O is equal to IC plus MA square. So IC means moment of inertia of the solid sphere when axis passing through center, and its formula is 2 by 5 mr square plus MA square. This is the relation of principle of parallel axis. काही ॲक्सिस आपल्याला हा घ्यायचा आहे, कारण सांगितले, क्लिअर सांगितलेले आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबेल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ. हा ॲक्सिस असताना डंबेलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल? मग हा ॲक्सिस असतानाच आधी आपल्याला स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करावा लागेल. या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिळेल तोच याचाही असणार आहे, म्हणजे त्याचं ट्वाईस करायचं, आणि रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करावा लागेल. मग या तिघांची ॲडिंग केली म्हणजे आपल्याला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल तुम्हाला डंबेलचा. फक्त मला सांगायचं असं आहे की सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्हाला बाय युजिंग द प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस यूज करावं लागेल. तर हे त्याचं रिलेशन, आणि आय सी म्हणजे हा फॉर्म्युला आहे, कारण की आपल्या थिअरीच्या लास्ट बुक्समध्ये, थिअरी संपल्यावर लास्ट पेजवर सर्व ऑब्जेक्टचे फॉर्म्युले दिलेले आहेत. म्हणजे रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्पियर, डिस्क, रिंग, कोन. तर सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 mr स्क्वेअर आहे. रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला ml square by 12. When axis passing through center, then its moment of inertia of the rod is ml square by 12. Okay. Now, first find out the moment of inertia of the rod when axis passing through center. So therefore, moment of inertia of the rod is equal to ml square by 12. Now substitute the values. So mass of the rod 60 into length 20 into 20 because it is a square upon 12. So solve this relation. 400 into 5 2000 unit gram centimeter square. This is the moment of inertia of the rod when axis passing through center. आता रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला. आता आपण सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू आणि त्याचं टॉईस करू, म्हणजे दोघांचा तुम्हाला दोन्ही स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. ओके. सो नाउ फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्पियर but when axis passing through O. So by using the principle of parallel axis, by using the principle of parallel axis, so I0 is equal to IC plus MA square. So IC means 2 by 5 mr square plus ml square, because IC means moment of inertia of this solid sphere when axis passing through center. So 2 by 5 mr square. M means mass of the solid sphere and A means distance between two parallel axes. Substitute given values in that equation. So 2 multiplied by mass of the solid sphere 50, r means radius of the solid sphere 10 into 10 upon this 5 as it is, plus m means mass of the solid sphere means 50 into a square. A means distance between two parallel axes. This is the A. So 10 into 10. Now this is a 10. So 10 into 10 into 10 means 1000. 1000 into 2 means 2000. Plus this is a 5000
and finally it is a 7,000 gram centimeter square. This is the moment of inertia of the solid sphere, single solid sphere. Now another solid sphere, see its moment of inertia is same because both are the identical. Now finally the moment of inertia of dumbbell about O in shortcut, means about a axis passing through center and perpendicular to its length. In short, moment of inertia of dumbbell about a O point. O point. So moment of inertia of rod is moment of inertia of a dumbbell is equal to moment of inertia of a rod plus moment of inertia of a sphere plus moment of inertia of a another sphere. So moment of inertia of the rod means 2000 plus moment of inertia of a sphere means 7000. Next moment of inertia of the next sphere 7000, and finally answer is 16,000 gram centimeter square. This is a moment of inertia of a dumbbell, 16,000 ग्रॅम सेंटीमीटर स्क्वेअर. बुक्समध्ये आन्सर चुकीचं आहे त्या प्रॉब्लेमचं, हे करेक्ट आन्सर आहे. ओके, नाउ हियर वी विल स्टॉप. थँक्यू.